Jane Adhiambo shows off her 3 boys, the fruits of her womb as she calls them, while preparing them for the day ahead. It is a beautiful day in Homa Bay County, the smile on her face revealing little of the struggle of raising these boys and the pain they constantly live in. Of her 3 boys, 2 were born with sickle cell. Jane's story begins with the death of her eldest child. He lived at least 12 months while constantly in pain until he met his death. Vile tulienda kuuliza madaktari kwa sababu walituficha. Pale kitambo watu waliogopa sana hiyo mambo ya kuwa na sickle cell. Sasa walituficha. Vile sasa tulienda tena na mtoto sasa wa pili akiwa mgonjwa. Ndiye alitueleza ya kwamba yule pia alikufa tu na hiyo ugonjwa mwenye huyu sasa mwingine ako nayo. Ndio tukajua kumbe na tunazaa watoto ambao wako na sickle cell. Sasa hapo ndio magombano ikaanza tu kuzidi. Akaanza tu sasa kugombanisha sasa nazaa watoto wenye watakufa tu. The boy's death was the beginning of learning for her, with her second child having been diagnosed with sickle cell and the last born found to be a carrier. She had to learn as much as she could about the blood disorder and how to cater for the children. It was hard for her, and the toll it took on her marriage was too much to bear. Afadhali niende nijinyonge kwa sababu nilishapanga hivyo. Shida ilinichoza nikaona tu afadhali ni huyu mtoto akufe kwa sababu nilijua atakufa. Kwa sababu yule naye alikufa, yule mwingine pia ambaye ako na sickle cell naye ananisumbua, amenisumbua the almost a year. Sasa nilijua hata huyu atakufa tu ili hata nikimuua na mimi nijiue. Sickle cell is a hereditary blood disorder that affects the red blood cells. People with sickle cell disease produce unusually shaped red blood cells that can cause problems because they do not live as long as other healthy blood cells and they can block blood vessels. Sickle cell disease is a serious and a lifelong health condition, although treatment can help manage many of the symptoms. When someone has sickle cell, it means basically that their ability to transport the oxygen around the body is greatly reduced, meaning that if the body is not able to get oxygen, if the body is starved of oxygen, this will manifest as pain. And the pain could actually be in any part of the body. It was after her children were diagnosed that Jane learned that both she and her husband were sickle cell carriers. Doctors, however, recommend genetic tests first for couples planning on having children. That way, early interventions can be made to lower the chances of transmission. Wale walituambia ya kwamba mkiwa carrier si lazima mtazaa watoto wote C class. Sasa tulikuwa tuko tu na nyo ya kwamba pengine tunaweza pata hata mmoja, lakini mimi kwangu nilipanga tu hata nisipate. The Lake Basin is among the most notorious regions when it comes to sickle cell disease. Here in Kisumu County, we interact with Rehema, who resides at Membe Village. Rehema has had it all when it comes to sickle cell, but she equally has fought it all, and now she has even defied that one order that disadvantages females living with sickle cell, which is motherhood. Sickle cell pain ni ile pain tasema shaona bucha. Ule bucha manakikata nyama na ile akso. Anakata hivi. Hiyo pain ni sharp hivyo. Imeshinda labor pain. Enye mtu mwenye anaendanga labor analia huwa nawaona wanajidanganya. Unaona inashinda labor pain. It is actually described as
excruciating pain. So it is pain that actually limits their daily activities. So you can imagine that is actually the highest grade of pain that anyone can be able to endure. In most cases, you find that even the available pain medication, the oral pain medications, are not able to relieve this pain. This frequent pain has affected the social and emotional well-being of many sicklers. Na Kenya ilinitoa hata tukaishi around 3-4 months. But umejua alijua niko na sickle cell. Nilimwambia mimi siwezi zaa, akakubali. But through this journey niliona ameanza kuchange. Yenye sasa atakuwa mkali anakupiga, but mimi nilisema mwanaume asinipige cause mimi mwenyewe niko na pain ya kutosha. Sasa hiyo ikakuwa tough kwangu. Mpaka siku moja nilipack vitu zangu nikatoka. Rehema moved on to another romantic relationship as a young adult, and 2 years later, the unexpected happened. She fell pregnant. Kwa na stress hiyo siku. Nilikuwa na stress. Nikasema sasa daktari ataniambia nini? Daktari atanigombanisha, daktari ataniambia nini? Na huyu mtoto nitamzaa ama naenda kukufa cause nimekuwa na ile kitu kwa mind, watu wakiniambia wewe ukishika mimba unakufa. Nikaambia daktari, umejua umekuwa ukinitibu na tujui kenye huwa inanifanya, but test nikapata niko na mimba. Kani congratulate. Nikaambia daktari, hujakasirika? Nikamuuliza hivyo, hujakasirika? Ati hapana Rehema, siku hizi sicklers are allowed to have children. 5 hospital admissions later, her child was born preterm after a major complication that put both her life and that of her baby at risk. Luckily, her son was born sickle cell free, but Rehema warns against a sickler birthing before genetic testing. Mkipatikana nyinyi wote ni carriers, mnafaa kuachana, hamfai kuoana. Cause mtapea watoto shida, unaona. Na kiwa moja ni carrier, moja ana. Ni chances mtapata mwenye ako nayo na kuna wenye watakuwa nayo. In neighboring Uasin Gishu County, we meet up with these 2 women catching up on a Friday afternoon. 45-year-old Nina Oyero and 36-year-old Liz Owino have something in common. They are sicklers. Life has dealt them different experiences. Nina recently suffered a stroke as a result of severe pain in her left side. And sickle cell is painful. Painful underlined, eh? So you see a little child, maybe let's take grade 3, that's around 9 years. All they know is that they get sick a lot. And the pain is excruciating. They basically usually don't fit in. You'll find most younger sicklers don't have many friends because children that age are active. But this is a child who's dealing with more pain than you can imagine and does not know how to articulate it. Now teenage is interesting because that is when changes happen to people's bodies. Your peers maybe have started having their menses and you haven't because you're forever anemic. And then when it starts, you're forever fainting because your blood is not enough. So people are wondering. And every time you faint as a Kenyan girl, especially in high school, people think you're pregnant. Then you come to the boys' side, their voices are breaking, and that is the time boys experiment things. Their peers may be experimenting secretly with cigarettes, alcohol. Then they do it, they die. Because for taking medication for that long, our liver is already like in bad shape.
for most adolescents who are sicklers, mentally they are not in good spaces. Nina tells that by the time one gets to adulthood, a sickler is most likely to have understood their condition and mostly adheres to doctors' instructions for survival. But one problem persists despite one taking all the precautions. You can't even tell somebody unaumwa na wapi aswa kwa sababu mwili inakuuma. And it will only stop when I'm given an injection of morphine so that I can sleep, and that's if I'm in hospital. So the doctors will not go beyond a certain dosage because morphine is more addictive than cannabis, that's bang. Nina adds that her biggest triumph in her sickle cell journey is recently celebrating her 45th birthday, busting the myth that sicklers die young. I was told I wouldn't get to 9, and then after that it was 12. After 12 I was told 18. During my birthday, mimi that after keki, hata kama naikula peke yangu, Celebrate your birthday. naiweka hapo, naitandaza vizuri, and I eat because I'm like, I am here. I decided a long time ago I don't want this because sickle cell is genetic. I don't want to have children to give them what I have. So for me, I knew from a very young age I'm not going to have children. Not because I can't, but because I don't want to. And the ability to have a child also is pretty risky. Sicklers who've had children either die or have the child who's sicker than them. It is my first visit to Changamwe in Mombasa County, and as Fatuma Rama welcomes me into her house, I meet her 4-year-old sickler son Abdul Musa, and she tells me her story. Hiyo safari haikuwa rahisi. Cause mimi mzee wangu alikuwa bodaboda. Hiyo pesa ya kuitishwa kila siku. Nafika point anakuja tu hana la kusema. Anaangalia mtoto anaanza kulia anatoka. Nakumbuka kuna siku alikuja tu akasema yeye amechoka. Kama mtoto yuafa afe. But then nilimuelewa. Pose a lot of stress on the families because it is up to them to find the money, find the facility, find the health workers, and at the same time ensure that their children are able to take medication and attend to their normal day-to-day lives. Her son was diagnosed with sickle cell at 4 months. Now at 4 years, he is a playful boy, keen not to miss out on any childhood activities. His father has since passed on, and his mother is now raising him alongside his younger siblings single-handedly. She has mostly learned how to handle his sickle cell disease, but there's little she can do when baby Abdul suffers chronic sickle cell body pains. Wakaenda kachukua dawa inaitwa morphine. Hiyo dawa inakaa na daktari, mimi sipewi cause anapewa 0.5 drop. Akipewa hiyo drop hata kama alikuwa analia vipi, anafunga tu macho analala. Ikawa it's part of our life. Sa hakuna ile kuhuzunika sana, si ile mtoto sasa akianza kuwa na crisis tunapanika. Akiwa na crisis tunajua ni venye vipi tutamuhandle mpaka ikitushinda kabisa ndo tunaenda usi. Ni wewe ujue kukiwa na baridi ni vipi unafaa kumweka.
Sasa kama tuseme kwa chakula, usimkoseshe vitu greens, mboga asikose. Hizo ni vitu zinamuongezea damu. Asikose fruits. Venye tunaambiwa mtoto wa sickle cell hafai kuwa na stress. Mtoto wa sickle cell hafai kuwa overexcited. Sasa kama huyu wangu bado ni mdogo, anacheza huko nje na wenzake. Ni ile watacheza naye ni sawa. Inabidi nafika time naambia, hiyo mchezo hebu pumzikeni. Lakini mimi najua kwa nini naambia wapumzike. Asicheke kupita kiasi. Asikasirike. Naomba mkigombana msigombane mbele yake. Hata kama nyinyi mtashindana njaa, yeye asikae njaa. When they have to deal with a chronic illness right from childhood up to adulthood, it actually takes quite an emotional toll on the patients as well as their caregivers. So when we talk about lessening this burden, then we're looking at all these aspects all these aspects in terms of the challenges that they currently have. Nakaa hata hasa majirani, nikianza kukibia na mtoto alikuwa anasema ni ugonjwa gani ni wewe unanyonya tu damu kila saa hii. Sasa kweli kama binadamu pia hata ningekuwa nafuatilia singekuwa namleta hosi, ningejua ni urogi wengine waliroga mtoto. In many African traditional societies, sickle cell is associated with witchcraft. Such misconceptions limit medical interventions and hence sickle cell-related deaths, leading to yet another misinformation that sicklers die prematurely. This granny understands this all too well. Vile alizaliwa akakuwa na mwaka mmoja na kaanza kugonjeka hii ugonjwa. Sasa huyu mtoto tunamuweka damu miaka sasa hii ya 3. Kila siku tunakuja kila kwa mwezi tunaweka paindi 3. Tunarudi nyumbani tena tunamarudi tumeweka tena paindi 3. Tulalenge nyumbani hata mwezi ishie. The lifespan of sickle cell patients has dramatically increased. Although the gains have been very modest and gradual, I may not be able to give exactly the age of, or rather the exact age of the oldest person in the country. But one thing I can tell you for sure is that we do have a number of people, very many patients actually, beyond the age of 25. And I do know of a couple of patients that have actually hit the age of 55 and above. Sickle cell disease is managed by the use of medications such as penicillin, folic acid, zinc, hydrea, vaccinations, and a range of painkillers. Most recently, there has been ongoing research and clinical trials on more advanced treatments for sickle cell. At the International Cancer Institute in Eldoret, a new drug is in the offing. Currently we have a drug called crizanlizumab. So crizanlizumab is given to sicklers who are above 16 years. And these are the sicklers who have been having frequent vaso-occlusive crisis. So they're the ones who are given it. Now that we have an understanding of how sickle cell crisis or how this condition worsens, there are newer drugs that have come in. So, for example, the use of newer agents that reduce the number of episodes that one gets in a year. The introduction of this drug into sickle cell management has brought hope and relief, especially to patients suffering chronic pain. The drug, researchers say, eliminates the need for daily medication. 0 day, then week 2, and then after week 2, they will now be coming after every 4 weeks. Typically, it has actually reduced the number of hospitalization, and also in terms of drug adherence, you realize that once you've gotten a jab on like on day week 0, you wait until another week so that you can come. Liz Owino is a 36-year-old sickler who has lived on tablet medication for sickle cell her whole life.
She is the third person in her family to live with sickle cell. Her eldest brother died of it. She says this new drug has given her hope to keep fighting. Mara kwanza nilipoa hiyo dawa, nilijisi kama nimepewa pumzi, kama mtu amekwekea pumzi, ile hewa mtu amebreathe inside you. So before that nilikuwa nahisi ile kuna ile uchovu, ile fatigue yenye watu wa sickle cell wana feel. Kwa dawa April na leo tuko June, sijahisi. Sasa sijatumia painkiller since that time. So na feel kama imenisaidia. Then appetite yangu before that nilikuwa, I was a very poor eater. In Baringo County, we meet yet another sickle cell patient, Edmond Achami, who is currently on the new sickle cell injectable drug, which medical experts say has better safety, efficacy, and effectiveness in managing sickle cell. Nini medicine ilikam juu saizi ni mara yangu ya kwanza, niko na tuseme 2 weeks kudungwa. Ni kwanza nimedungwa. Sasa nikaacha hiyo dawa kiasi kidogo, nimesimamia hata nimepumzikia kumeza hydroxyurea. Naona dawa iko poa pia. Na feel pia niko na nguvu kwa mwili kiasi. Naendelea nikitumia hiyo dawa. Mimi niko na hope sasa hiyo disease inaisha. Ni rahisi kudungwa shindano kuliko tablets. Chuku tablets kuna saa zingine iko na side effects. Kama hiyo kumeza 3 tablets za hydroxyurea, kuna sometimes unasikia ni hati imechafuka, appetite ukuli. According to medics, the stages of teenage and young adult prove the most difficult at times to persons living with sickle cell. For Edmond, he is lucky that on an evening like this one here at the heart of Baringo County, his parents have set up a small business for him where he's able to apply himself. Medics note others may not be as lucky, and so teenage and young adult sicklers often suffer discrimination and stigma from society, and others even fall into depression. But as the new drug brings sicklers some hope, they urge the government to review the NHIF scheme so they too can benefit from a medical cover. NHIF hata kama tunalipa, wanafaa pia kutusaidia, unaona. Like say itakava zingine, but sio zote zinakupea. Umekuwa mgonjwa sahi, haujaenda hospitali, unafaa kununua dawa. Itabidi uende pharmacy, unaona. Cause kuna zenye umejua like hydroxyurea. Ukienda huko 1800 unaona. Sasa hiyo na hii CBC inataka material, CBC siji nataka nini, unafaa unakaa chini unajistress, unasema sasa hii pesa yangu kidogo, pengine ni 500 tu. Nitanunua dawa, nitanunua vitu za CBC ama nitanunua chakula. Nafaa kuwekewa cover ingine pia ya kusaidia, unaona. Cause wengi wetu pia tufanyi kazi. Hakuna mwenye atakubali uende kwa ofisi yake, unaenda saa yenye unataka. Unaona, unaenda saa yenye unataka. Biashara tukifanya ni vile tu vile nimesema. Unaenda umekula pesa yote ya duka yenye hata ujui utatoa wapi ya kujeza hii duka. Lois Wangoi, NTV.